Once more, I thank God for this opportunity. Today, I want to talk about a gentleman from my country called Job Sikhala. I understand he has been in custody since the 14th of June, if I'm not mistaken. So now, more than 5 months, he has been in custody, arrested by the Zimbabwean government. Saka nasi ndinoda kuti nditaure nevana vaMnangagwa nemapostori. Inini vana vapresident Emerson Mnangagwa, makagara pamasofa akanaka, muchidya chikafu chinonaka, mune pfuti nemasecurity guards, mafriji akazara doro kana kuti akazara madrinks, mota dzakapaka panze, zvinhu zvichikufambirai, muchiti tiri vana vamudhara anotonga. Mombobvunzawo mubvunzo uyu kana kuti ndikubvunzei mubvunzo uyu mugoupindura. Mubvunzo uyu kana dai mukabvunza mudhara wenyu moti konai baba. Saka Job Sikhala ari mujere uyu, zvichaguma nei nai baba? Kuhanditi vakuru vanoti ushe madzoro kuti hunosiyiranwa, ko rimwe zuva hamuzousiyi here ushe uhu? Kana kuti kunonzi muchishona aive madziva ave mazambuko. Zvino kana tiri madziva nhasi tine ngwena kuti tine makarwe, mangwana hatizovi mazambuko here? Vana vapresident ndomuda kuti mubvunze mudhara zvakanaka, muchifara, chikafu chakazara mumba, mota dzakapaka panze, zvinhu zvichikufambirai. Mozvibvunza mudhara, mozvibvunza mega moti konai mudhara, zvinhu izvi zvichaguma nei? Zvichaguma nei? Isusu handinesuwo tiri vanhu, mangwana hatichazosungiwo. Tichagara tichingove vana vapresident kusvika rini? You see, Mr. President Mnangagwa, zvinhu izvi zvinopera. So, iye zvino ndinokukumbirai, it's a plea. The way you were arrested by Ian Smith, the way you suffered under UDI, remember those days. Kuti mukomana uyu anonzi Job Sikhala zvawakamuita izvi nerimwe zuva zvichaguma. I know it might come to you as a surprise, Mr. President, but I know it's not a surprise anyway. Simba rinopera. Kutonga kune magumo. Now, for the sake of your own conscience, Mr. President, nokungoti muvate mune rugare, kana chiti kuvata mune rugare kuenda kunorara makasamira piro muchita makwiriri mune rugare, try to consider the following. Kuti hazvina here kunaka kuti muti muchinge mapfuura rimwe zuva mafa, mugoti ndakaita chinhu chakanaka, I thought twice kuti ndibudise Job Sikhala mujeri. And munoona, people know what is happening. Kuti Job Sikhala is the only man, or not is the only man, Job Sikhala is a man wamunoda kuita set as an example to the opposition kuti tinodhila neopposition. Asi zvinoguma, magumo azvo angasave nenzira yamunofunga president. Saka today, for the sake of your conscience, today, consider this. Budisai Job mwedzi waNovemba usati wapera. Ndinokukumbirai, zvinhu izvi zvinopera president. Kana mwambudisa, you might even go to bed in peace.
but chinhu chandingakutaurirai baba Mnangagwa ndechokuti zvinhu zvinopera. Imimi vana vaMnangagwa taurirai baba kuti baba one day mungatisira nhamo, one day tisu tikaguma takuitwa zviri kuitwa Job Sikhala ichi. Saka I say this as a Christian. Hadi munaona vana Mutendi, mapostori kwamunoenda kwa Wimbo, kwa Marange, vana Utaunashe, vana Guti, vana Makandiwa havagoni kukutaurira izvi because vari kudya nemi mundiro imwe chete. And mushure mekunge imimi president maenda sezvakaita mugaro, vakomana vava vanenge vakudya ari kuuya. So they are not there for you, they are there because they are using your system. Saka ndinokukumbiraiwo president, kwete zvenharo, kwete zvekurwisana, asi zvokuti imimi nhasi muchienda kunorara muinde muno rugare, motaurirana naChiwenga nemagenerals ese kuti vakomana tichasvika rini tiri vanhu vakaipa kudai. Thank you.